This is a session with Thoth and Isis. Today is the 29th of June, 2013. We're in Brooklyn. Greetings, dear ones. This is Isis. Здравствуйте, дорогие, это Изида. I am here with Thoth, and together we are going to lead you. Я здесь вместе с Тотом, и вместе мы вас поведем In this process, в этом процессе, known as a soul retrieval. который называется получение обратно частичек души. You are very dear to us. Вы очень нам дороги. We are watching you grow and evolve, Мы смотрим, как вы эволюционируете и растете. and it gives us great joy to see your progress. И нам дает большое счастье видеть ваш прогресс. And today we offer you a special gift. И сегодня мы вам даем специальный подарок. We are going to accompany you back in time. Мы вам помогаем пойти обратно во времени. We are going to take you back to those lifetimes where you fragmented your soul, В те жизни, когда вы фрагментировали свою душу. and you are going to reclaim that part of yourself. И вы обратно заберете ту частичку себя. We in this channel offer that this meditation will only affect you in positive ways. Мы и этот канал вас уверяем, что эта медитация будет только позитивно на вас влиять. We in this channel affirm that you will be safe at all times during this process. Мы и этот канал вам уверяем, что вы всегда будете защищены во время этого процесса. And that you are going back to exactly the right time periods for maximum healing to occur. И вы идете только в те времена, где будет максимальное исцеление происходить. We look over your souls and we see that almost all of you were in Lemuria and Atlantis. Мы смотрим на ваши души, и почти все из вас были в Лемурии и в Атлантиде. So we are going to start by taking you back to Lemuria. И поэтому мы начнем с поездки в Лемурию. We're going to go back about 75,000 Earth years. Мы идем обратно 75 тысяч земных лет. And we're going to have you meet your past life selves in Lemuria. И мы сделаем так, чтобы вы встретились с своим прошлым «я» в Лемурии. Keep in mind, dear ones, that these selves exist right now. Знаете, дорогие, что эти «я» находятся прямо сейчас и здесь, This, of course, is in non-linear time. в линейном времени. So the two of us are going to assist you now in going back and visiting your Lemurian selves. Сейчас мы вам поможем встретиться со своими лемурийными «я». And because you are in a group, we are not going to have each of you describe what you see. Потому что мы находимся в группе, вы не будете рассказывать, что каждый из вас видит. And we are not going to describe what we see for each one of you. И мы не будем говорить, что мы видим для каждого из вас. Since not only would that take too long, but it would be irrelevant to those who were in a different environment. Не только потому, что это возьмет много времени, но потому что это будет неважно для тех, которые будут в других местах. For example, if we were to say that beloved Alaknanda was in a crystal spire reading the tarot cards, Например, если мы скажем, что Алакнанда была в кристаллической башне и читала карты Таро, that might be relevant to Alaknanda, but it wouldn't be particularly relevant to the rest of you. это будет важно для Алакнанды, но не будет важно для вас всех остальных. And so therefore we will refrain from giving individual readings, as it were, Поэтому мы не будем индивидуальную информацию давать каждому из вас.
And instead we will simply focus on the total and complete healing Вместо этого мы будем вам давать полное of your исцеление fragmented selves. для ваших фрагментных частичек. So the time periods when you fragmented yourselves В то время, когда вы фрагментировали себя, were typically when there was trauma. было, когда происходила травма. And there was trauma in both Atlantis and Lemuria. И травма происходила и в Лемурии, и в Атлантиде. As you probably know, those civilizations were destroyed. Вы знаете, что эти цивилизации были уничтожены. And there was nobody to blame, nobody to fault. И никто за это не должен отвечать. It was simply a soul experience. Это просто был урок душ. And yes, there was imbalance that occurred. Был дисбаланс, который произошел. And so the destruction of these lands was a way of bringing things back into balance. И поэтому надо было уничтожить эти земли, чтобы все опять вошло в баланс. Had your souls been allowed to continue in those incarnations, Если бы ваши души остались бы в этих инкарнациях, you would not have been able to learn the lessons that your souls came to earth to learn. вы бы не прошли бы те уроки, за которыми пришли ваши души на землю. And so we, beloved Isis and Thoth, Поэтому мы, Изида и Тот, having incarnated in those various civilizations with you, инкарнировали вместе с вами в тех цивилизациях. and having ascended many times back into light, И мы возносились очень много раз обратно в свет. have a personal understanding of what you went through during those times. Мы лично понимаем, через что вы прошли в то время. Let us say that we have the utmost respect for each and every one of you. И мы имеем очень много уважения для каждого из вас. And we ask you today to remove all blame, shame, and guilt around Lemuria and Atlantis. И мы просим, чтобы вы сняли любое чувство вины или обвинения, которое связано с Атлантидой или Лемурией. If all you do is remove the blame and shame from those two civilizations, Если вы эти два чувства снимете с этих цивилизаций, then our time with you today will have been well worth it. тогда наше время с вами будет этого стоить. But our goal is to help you retrieve those lost pieces of yourself. Наша цель, чтобы вы получили обратно те кусочки своей души, которые вы потеряли, that did not come forward with you after the destruction. которые не вернулись вместе с вами после разрушения. So we're going to be your pilots of the time machine. Мы будем вашими пилотами в машине времени. And we're going to encourage you to bring along your higher self, your God presence. И мы просим, чтобы вы с собой взяли своего божественного Я. So your God presence is sitting beside you in the time machine. Ваше божественное Я вместе с вами сидит в машине времени. And the two of us are at the controls. А мы сидим за контролем. So go ahead now and climb into your time machine. Заходите в свою машину времени. And we're going back in time. Мы идем обратно по времени. We're going back all the way to about 75,000 years ago in Earth time, Мы идем обратно 75 тысяч лет to a period known as the second period of Lemuria, во второй временной период Лемурии. and almost all of you are in Lemuria at this time. Почти все из вас в Лемурии находятся в это время. And so we stop the time machine Мы останавливаем машину времени. and you're going to get out and observe what is taking place. Вы останавливаетесь и смотрите, что происходит. And you will retrieve the lost pieces of your soul as the trauma occurs. И вы будете забирать оставшиеся кусочки вашей души, когда эта травма происходит. At this particular time in the Lemurian history,
В это время в лемурийской истории the tail of a comet is brushing the earth. Хвост кометы проходит мимо Земли. Lemuria was a simple society and they did not have protection against cold weather. Лемурия была простым обществом, и у них не было защиты от холодной погоды. They were used to temperatures between 25 and 30 degrees Celsius. Они привыкли к температуре между 25 и 30 Цельсиус. And when the comet's tail brushed the earth, their homeland dropped to 0 to 5 degrees Celsius. И когда комета затронула Землю, ихняя температура упала до нуля. This was an extreme shock to their fragile bodies. Это был шок для ихних тонких тел. Many of them walked into the sea and drowned. Многие из них зашли в море и утонули. They had little or no clothing and their shelters were not prepared. Ихние дома были не приспособлены, и у них было мало одежды. Within a few hours they were dying of hypothermia. Они умерли через буквально пару часов от холода. And so, you are sitting in a time machine. Вы сидите в машине времени, And we are your captain and pilot. и мы ваш капитан. And we are bringing the time machine in to the end days of Lemuria. И мы приносим эту машину времени в последние дни Лемурии. And we're going to call you all over to the ship as it lands. И мы вас приглашаем к машине времени, когда она приземляется. We are authorized to change your timeline just briefly. Мы можем изменить вашу линию времени на очень короткое время. We are going to interrupt your timeline to be more accurate. Если более четко сказать, мы будем останавливать вашу линию времени. We are going to freeze time. Мы замораживаем время. And during this frozen time period, we are going to gather all of you together. И во время этого замораживания времени мы вас всех забираем. And we're going to bring you to the ship. И мы вас забираем, и мы вас приносим в космический корабль. And we're going to have you meet your 2013 AD self. Чтобы вы встретились со своим сегодняшним 2013 года я. So now you are in the time machine and you are going back in time. Вы идете обратно по времени. And we're just about there, so take some breaths. Дышите глубоко, мы почти там. And now you are feeling the time machine beginning to slow down. Вы чувствуете, как машина времени замедляется. And now you're stepping out of the time machine. Вы выходите из машины времени. And you are in what is called your meditative light body. Вы находитесь в своем медитативном световом теле. This is a body that glows with God's golden, radiant, loving light. Это тело светится божественным золотым светом. This is a body that has many wonderful properties. Это тело, которое имеет уникальные качества. You can float right through solid objects. Оно может проходить через объекты. You can change time and even stop time, which you've just done. Оно может менять и останавливать время, как вы сделали сейчас. You can make yourself and the time machine invisible. Вы можете сделать себя и машину времени невидимой. You are highly telepathic in any language with any being. Вы очень телепатические с любой сущностью в любом языке. And you have the power of miraculous healing. И вы умеете уникально исцелять. And now that you have parked the time machine in Lemuria, Вы уже припарковали машину времени в Лемурии. we're going to have you send out a ribbon of light from your being. От вас выходит ленточка света. This ribbon of light will go out into Lemuria and it will connect with your Lemurian self. Эта ленточка пойдет в Лемурию и соединится с вашей лемурийской я.
And you will guide your Lemurian self until you are face to face. И вы увидите себя друг против друга. And now you look in front of you and you see your Lemurian self standing there. И вы видите перед собой свое лемурийское «я». You note the primitive clothing and the dark skin. Вы видите примитивную одежду и темную кожу. And you note the relatively happy composure. И вы видите свое счастливое состояние. But you also note the naivety, the ignorance. Ну, и вы видите наивность. The tail of the comet is rapidly approaching and they are not prepared. Комета очень быстро подходит, и они не готовы. And so we are going to fast forward the time until the exact moment of the comet's brushing of the earth. И теперь мы переходим в то время, когда комета трогает Землю. And now the temperature of the earth is dropping suddenly. И температура падает очень быстро. A matter of 25 degrees Celsius in drop in only a few hours. За несколько часов на 25 градусов падает температура. And everything seems to freeze in its tracks. И все замерзает. And so we have your Lemurian self standing in front of you now. Ваше лемурийское «я» стоит перед вами. And you have this ribbon of light between you. Между вами идет лента золотого света. And at the moment of the death of your Lemurian self, когда умирает ваше лемурийское «я», we're going to lift all of the soul energy out of that body. Мы забираем всю энергию души из этого тела. And we're going to merge it with your own higher self. И мы ее соединим со вашим высшим «я». Now your higher self is overlaid over your meditative light body. Ваше высшее «я» находится над вашим медитативным телом. And so as you reach out now and pull all the fragments of your Lemurian self out of their bodies, И когда вы забираете все фрагменты с лемурийского тела, you see those fragments going in to your 2013 self. вы видите, как все эти фрагменты заходят в ваше 2013 тело. And you see your 2013 self glowing brighter and brighter. И ваше 2013 «я» становится все сильнее и ярче. As all the pieces of your Lemurian self are now embedded in your 2013 self. Все кусочки вашего лемурийского «я» вошли в 2013 «я». Now the aspects that are still in the time of Lemuria Все аспекты, которые находятся в времени Лемурии, are being taken up into the heavens они идут обратно вверх, to meet their karmic guardians and soul family members. чтобы встретиться с кармическими наставниками и ангелами. And they are welcoming them back from that lifetime Они их приветствуют с этой жизни and preparing to counsel them before the next incarnation. и будут им давать знания перед следующей инкарнацией. Now we're going to ask that all the pieces of their souls Мы будем просить, чтобы все кусочки ихней души, вашей души, that were embedded in other souls during Lemuria которые были в других душах во время Лемурии, now travel on ribbons of light пришли через ленточки света and are now entering into your meditative light body, и зашли обратно в ваше медитативное световое тело, which is the body doing the exercise. тело, которое делает эти упражнения. And as you call forth all of the fragments that were lost during that experience, И когда вы к себе призываете
все эти кусочки, you ask that all trauma from that lifetime be healed, blessed, and forgiven. Healed, blessed, and forgiven. Healed, blessed, and forgiven. вы просите, чтобы вся травма с той жизни была исцелена, прощена. And on behalf of this channel and our collective, we hereby declare that this healing is complete. И от этого канала Сэла и от нас мы утверждаем, что исцеление завершено. At this time, you are welcoming the pieces of your Lemurian self back into 2013. Вы приветствуете кусочки своего лемурийских «я» в 2013 год. You are reminding your Lemurian self that great things were accomplished in that lifetime. Вы говорите своему лемурийскому «я», что много хороших вещей было сделано в то время. And so you are reaching out and embracing every piece of your Lemurian self. Вы каждый кусочек своего лемурийского «я» обнимаете. And feel your Lemurian self merging with your present physical body. И вы чувствуете, как ваше лемурийское «я» соединяется с вашим теперешним телом. And now we're going to go to Atlantis. Теперь мы идем в Атлантиду. So you and your Lemurian self that are merged within you Вы и ваше лемурийское «я», которое соединено с вами, are traveling into the future of Earth, идут вперед во времени Земли, the future from the perspective of Lemuria. будущее от Лемурии. So you're coming forward in time from about 75,000 BC to about 25,000 BC. Вы переходите от 75 тысяч лет до Христа на 25 тысяч лет до Христа. And we're going to come back to just before the destruction of Atlantis. И вы возвращаетесь на тот момент, который произошел до разрушения Атлантиды. And once again, we bring the time machine into the airport at Atlantis, Вы приносите машину времени в аэропорт в Атлантиде, where the airships land, где все космические корабли останавливаются. and our airship is invisible. Наш космический корабль невидимый. Nobody can see you or the airship except your Atlantean self. Никто вас не может увидеть, кроме вашего атлантического «я». And once again, we're going to freeze time, Мы еще один раз замерзаем время. and while all the Atlanteans are frozen in time, we're going to go looking for your Atlantean self. И пока все остановлены, мы будем искать ваше «я» из Атлантиды. And we're going to guide your Atlantean self to appear in front of the time machine. Мы просим, чтобы оно пришло и стало напротив машины времени. And so now you see your Atlantean self standing in front of you. Вы видите свое «я» из Атлантиды. And we see all the souls that you have fragmented parts of yourself into also standing there. И все другие души, которые имеют фрагменты от ваших душ, тоже собрались там. This would include all beings that you gave your power away to while you were in Atlantis. Это все другие сущности, которым вы давали свою силу, пока вы были в Атлантиде. And again, see ribbons of light coming from those beings into your Atlantean self. Вы видите, как нитки света, And all of those pieces now are returning to your Atlantean self. идут к вам с кусочками этих фрагментов души. And they're forming a big ball of golden light out in front of your Atlantean self. Они соединяются в большом золотом шару света. And now we're going to reach out and bring this golden ball of light into your present self. И теперь мы посмотрим, мы возьмем этот золотой шар света и добавим его к вашему теперешнему «я». And you're going to tell your Atlantean self the following.
И вы своему атлантическому «я» скажете такое. There is nothing you could have done to prevent the destruction of Atlantis. Ты ничего не могла сделать, чтобы Атлантида не потонула. The Atlantean people had gone too far out of balance for it to be restored. Люди из Атлантиды были очень в дисбалансе, и это нельзя было починить. In Lemuria, you did not develop your intellectual capabilities, В Лемурии интеллектуальность была не развита, and so you became imbalanced, поэтому вы были в дисбалансе. all heart and no head. Было все в сердце и ничего не в голове. In Atlantis, you did just the opposite. В Атлантиде было наоборот. You developed your intellect and your scientific mind, Был развит только интеллект, but you ignored your intuitive, creative self. но интуиция и креативность были не развиты. And so you fell grossly out of balance. И поэтому вы были полностью без баланса. And so it was a collective soul decision to allow Atlantis to be destroyed. Поэтому это было коллективное душевный агремент, чтобы Атлантида потонула. Although the Orions played a part in the destruction, Хоть и орионцы помогли в этом тоже. it was your own imbalance that caused Atlantis to be destroyed. Ваш дисбаланс был результатом того, что Атлантида потонула. And now it is time to forgive yourself for your part in this destruction. И теперь вам надо простить себя за это разрушение. And we're going to remove now all of the remorse and guilt associated with the destruction of Atlantis. Мы снимаем все негативные эмоции, которые связаны с этим разрушением. And we're going to reach out now and take the pieces of your soul essence out of your Atlantean self. Мы забираем эссенцию вашей души от атлантического «я», And we're going to bring them into your 2013 self. и мы вставляем его в ваше 2013 «я». And now you're going to say goodbye to your Atlantean self. Теперь вы говорите «до свидания» своему атлантическому «я», But before you do, you're going to put a shield of golden light around your Atlantean self. но до этого вы поставите щит вокруг своего атлантического «я». This shield of light will prevent you from experiencing trauma during the destruction. И этот щит поможет вам не ощутить травму, когда будет происходить разрушение. Just before your physical body is inundated with water or falling buildings, За момент до того, как ваше физическое тело будет убито, the parent part of your soul will call forth the part that is incarnated. та часть, которая рождена, будет приглашена родительской душой обратно к себе. Now see this part leaving the body of your Atlantean self. Этот кусок уйдет с вашей атлантической «я», And the Atlantean body now becomes lifeless. и теперь оно становится неживое. As you reach out now and bring your Atlantean self into your 2013 being, Вы свое атлантическое «я» вставляете в 2013 «я». feel your Atlantean self merging with your present self. Вы чувствуете, как ваше атлантическое «я» соединяется с вашим телом. Feel all the Atlantean fragments merging with your present self. Вы чувствуете, как все эти фрагменты соединяются с вашим теперешним телом. And know it is done. И это теперь сделано. And now, beloved Thoth is going to pilot your ship. Теперь Тот будет вести ваш корабль to ancient Egypt. в Древний Египет. And I, beloved Isis, will take over after Thoth takes you to his time period. После Тота времени я, Изида, вас возьму в свое время. I will now turn this over to Thoth. Я это перевожу Тоту. Greetings, most dear ones. This is Thoth.
Здравствуйте, дорогие. Это Тот. I have been known as the priest king of Atlantis, Я был жрец, король Атлантиды. and I touched many lives during my time there. И я очень много жизней дотронулся до многих жизней, пока я там был. When I left Atlantis, I established mystery schools in Egypt. Когда я ушел с Атлантиды, я начал мистерические школы мистерии в Египте. And many of you were my students, И многие из вас мои студенты. and many of you were students of beloved Isis. И многие из вас студенты любимой Изиды. And so we are going to go back and have you meet the self that you were when you were in ancient Egypt. И теперь вы увидите свое «Я», которое было в Древнем Египте. We're bringing the time machine in now to the time where I was the priest king of Egypt. Мы переносим машину времени в то время, когда я был жрецом-королем в Древнем Египте. This is thousands of years before the time that was attributed to me. Это было тысячи лет до того, как то время, которое мне дается. The depiction of me having the head of a bird is inaccurate. Та картина, где показывает, что у меня голова птицы, это неправильное. I never bred with the Dracos, and I never had the head of a bird. У меня никогда не была голова птицы, и я никогда драконоидными не смешивался. I remained Pleiadian throughout Egypt's history. Я оставался плеядинцем во время египетской истории. And beloved Isis remained with the high councils of Sirius during ancient Egypt. Во время Древнего Египта Изида оставалась в высших уровнях Сириуса. Though she did incarnate during the time of the pharaohs, and that life has been documented in your history. Она один раз родилась во время фараонов, и эта жизнь ее документирована. Most of you did not experience a traumatic lifetime in ancient Egypt, Большинство из вас не имели травму во время жизни в Египте, but you retreated from the mystery schools and temples но вы ушли от школ мистерии и храмов, when it became obvious that the vibration of Egypt was dropping due to invasion by other species. когда вы поняли, что вибрация Египта начала падать от того, что другие типа сущности начали заходить туда. Nevertheless, there are a few of you that fragmented yourselves further during the time when I was reigning in Egypt. Некоторые из вас фрагментировали себя в то время, когда я был в Египте. And we're bringing the time machine in to where you had your lifetimes in ancient Egypt. И мы приносим машину времени в тот момент, когда у вас была жизнь в Древнем Египте. And we're calling forth your past life selves to come before us. Мы просим, чтобы ваше прошлое «Я» пришло к вам. And we are receiving the soul essence of your Egyptian selves. И мы получаем обратно эссенцию вашей души с вашего египетского «Я». And we now call forth all lost soul fragments from ancient Egypt. И мы обратно забираем все потерянные фрагменты души с Древнего Египта. Feel them entering your 2013 body at this time. Чувствуйте, как они заходят в ваше физическое тело, ваше тело 2013 года. And now we are going approximately 2,000 years into the future, Теперь мы идем еще 2000 лет вперед, to the time of Isis and the temples of Isis. в то время, когда была Изида и ее храмы. I now turn this back over to Isis. И я теперь это передаю обратно Изиде. Greetings once again, beloved creators. Здравствуйте еще один раз, дорогие сотворцы. I am Isis, and we are in the temples of Isis. Я Изида, и мы находимся в храмах Изиды. As many of you know, I had temples for both men and women. Как многие из вас знают,
У меня были храмы для мужчин и для женщин. And my temples continued for over 1,000 years. И мои храмы оставались тысячи лет. For most of you, this was a peaceful time. Для большинства из вас это было спокойное время. But a few of you fragmented your souls. Но некоторые из вас фрагментировали ваши души. So we're going to have you call back your fragments at this time. И мы попросим, чтобы вы попросили, чтобы эти фрагменты к вам вернулись. See yourself during the time of Isis. Увидьте себя во время Изиды. And call back all soul fragments from that life. И попросите, чтобы все фрагменты души вернулись к вам. See them entering your 2013 body. Пусть они войдут в ваше тело 2013 года. Now we are going to come forward in time to Greece. И мы теперь пойдем обратно вперед во времени, в Грецию. It appears most of you had at least one lifetime in Greece. Большинство из вас имело как минимум одну жизнь. And so you have several different lifetimes in which there was fragmentation. У вас было большинство из вас имело несколько жизней, когда происходили фрагментации. We're going to go to those various lifetimes now so you can retrieve your fragments. Мы идем теперь в те жизни, чтобы вы могли забрать свои фрагменты. See your Greece past lives in front of you. Попросите, чтобы прошлая жизнь из Греции к вам пришла. If you had more than one, see multiple selves standing in front of you. Если у вас было больше, чем одна жизнь, попросите, чтобы она показалась перед вами. And now retrieve all of the fragments from those selves. Заберите все фрагменты тех я. See and feel them entering into your 2013 body. Увидьте, как они заходят в ваше 2013 тело. Now we are going to see all of these past lifetimes spread out before you. Теперь мы видим все эти жизни перед вами. All of your past life selves from Lemuria, Atlantis, Egypt, and Greece. Все жизни с Лемурии, Атлантиды, Египта и Греции. And we are going to forgive each of your past life selves. И мы будем прощать каждую из ваших прошлых жизней я. We send the light of forgiveness now to all of those selves. Мы отправляем свет прощения каждому из этой жизни. Beloved selves from Lemuria, Atlantis, Egypt, and Greece. Дорогие я из Лемурии, Атлантиды, Египта и Греции. We forgive you totally and completely for everything. Мы вас прощаем полностью за все. We release you into the light. Мы вас отпускаем к свету. We bring all of your lost fragments together into one whole. Мы все потерянные фрагменты приносим в одно целое. All soul lessons from these lives are completed. Все уроки с этих жизней закончены. We love you unconditionally. Мы любим вас безусловно. And we now gather any remaining fragments from these lifetimes. Мы забираем любые оставшиеся фрагменты с этих жизней. And we merge these fragments with your 2013 body. И мы их вносим в наше теперешнее 2013 тело. And we now bring your 2013 body into the time machine and come forward to 2013. Мы переносим ваше 2013 тело в машину времени и возвращаем его обратно в сегодняшний день, в 2013 году. And we bring your time machine back to your favorite place. Мы возвращаемся в ваше любимое место. And it has been our extreme pleasure to serve you and be your tour guides, captain and pilot. Мы были очень рады вам помочь и быть вашими капитанами и гидами. And remember, dear ones, you can call on us anytime you like. Помните, дорогие, что вы нас можете звать в любой момент.
This is but one journey of many available to your souls. Это одна из многих путешеств, которые вы можете взять. We congratulate you on being willing to become whole and complete. Мы вас поздравляем с тем, что вы стали полные и целые. So once again, just hold yourself in the greatest and most tenderest love imaginable. Держите себя в самой мягкой любви, какую вы только можете представить. On behalf of Thoth, I'm Isis, and we send you blessings. Со стороны Тота и я, Изида, мы вам даем благословение. And now it's time to come fully present into 2013. Вы должны полностью вернуться обратно в 2013 год. And we're coming forward into this room, Вы возвращаетесь обратно в эту комнату. feeling whole and complete on every level of your being, Вы полностью заполнены, having no negative side effects whatsoever as a result of this journey, у вас нету никаких сайд-эффектов от этой поездки. tuning into the wholeness and completeness of your being. Вы полностью ощущаете свое полное состояние. And so coming into your bodies, Вы возвращаетесь в opening свои your eyes тела. when you're ready. Вы открываете свои глаза. And this is the end of this journey. И это заканчивает эту поездку.